Hepinize merhaba arkadaşlar. Para mühendisi, airdrop mühendisi, ortak canlı yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Starknet ekosisteminden Braavos Wallet'ı konuk ediyoruz arkadaşlar. Braavos Wallet'a sizlerle birlikte sorular soracağız ve bu soruların ardından sizlere belirli başlı sürprizlerimiz olacak. Evet, şu anda Braavos CEO'su Molly burada ve aynı zamanda Braavos ekibinden yine Bertrand burada. Welcome guys. Here it's been a pleasure. We are now hosting you and can you please introduce yourselves? Evet arkadaşlar, şu anda kendilerini tanıtmaları için sordum. Hemen ekibin kendilerini tanıtmaları için kendilerine söz veriyorum. Now you can go on, Molly. Please, you can introduce yourself in the first. Sure. So my name is Monty Lavie, and I'm one of the co-founder of Braavos and its CEO. Thank you so much, man. And you, man, you can also introduce yourself. And I am Bertrand. I am the marketing lead at Braavos. I'm glad to be with you guys. Glad to meet you. Evet arkadaşlar, şimdi sizden gelen sorularımız ve aynı zamanda çok merak ettiklerimizle birlikte devam edeceğiz. Daha sonra bir çekilişimiz olacak. Bu çekilişi birlikte yapacağız ve hak kazanımlarına göre birlikte ilerleyeceğiz. Bu ödülümüz 10 adet OG rolü olacak Braavos Discord'undan. Bu OG rollerini sizlere hediye ediyor Braavos ekibi ve daha sonrasında sizlere yine aynı şekilde zirliden, krev görevlerinden 100 XP'lik, 80 XP'lik ve 60 XP'lik olacak şekilde kelime oyunu göreviyle ödül vermeyi düşünüyorlar. Onu da canlı yayın içerisinde konuşacağız. Ödülleri verebilirsek o şekilde ilerleyeceğiz. Now guys, I will answer the questions to you from our community because there are so much interesting questions to the Starknet ecosystems in these days. It's so hyped because there are so many sharings with so many projects, and you also shared a post in the 25th April about the 28th April. What will be happen in this day? Evet arkadaşlar, bütün projeler, Starknet projeleri neredeyse şu anda ayın 28'i ile ilgili bir paylaşımda bulundular ayın 25'inde. Ne olduğunu şu anda ekibe sordum. Onlardan cevap bekliyorum. Yes, you can go on man with this question. Yeah, so Bert, can we give hints for what is going to happen tomorrow, or is it still a secret? We are so wondering about it with our community because there are so many sharings with lots of projects, and you also shared about the Starknet ecosystem. What will happen in the tomorrow? Is it secret? It's still secret because we're gonna do the launch tomorrow at 2 p.m. Oh. What I can say, it's a common action from all main project from Starknet, but it's not from Starknet. It's not the initiative of Starknet. So this is what I can say. This is very interesting because lots of Starknet projects shared this at the same time, but it's about something secret. But yes, thank you so much for your explanation. Evet arkadaşlar, bu durum bir sırmış. Yarın yani onların saatine göre 2, muhtemelen Türkiye saatine göre 5'te bir açıklama gelecek. Yani bu Starknet ekosistemi projelerinden ve o 5'te gelecek olan açıklamayla birlikte biz bir şeyler öğreneceğiz ama tam olarak neyi öğreneceğiz onu ben hiç bilemedim. Yani gerçekten şu anda Starknet ekosistemi birazcık hype'da. Thank you so much for this answer. And now I also want to ask another question. Is the Braavos wallet considering issuing its own token? Evet arkadaşlar, Braavos ilerleyen zamanda token çıkaracak mı, çıkarmayacak mı? Bunu sordum. Yeah, you can answer this. Is there any token in the future and what is your plans? So we do not comment explicitly on tokens for obvious legal reasons, but I can say that we at Braavos, we strongly believe both in self-custody of solutions and
decentralization. This is why we decided to build on top of Ethereum. This is why we came to Starknet. So this is very much in line with our values, both decentralization and self-custody. And I will let the audience take it from here. Thank you so much, man. Evet arkadaşlar, şu anda token hakkında herhangi bir fazla yorum yapmak istemiyorum ama ilerleyen zamanda bazı sorunların çözümünü bulabilmek için ve aynı zamanda merkeziyetsizliği arttırabilmek için token çıkaracağız şeklinde bir açıklamada bulundu Motti. Thank you so much, Motti. Now I also want to continue with the third question because this is also important. What are the other innovations from the Braavos on the Starknet ecosystem? And what will you do after these days? Because this is very huge news, I think, and maybe you can arrange something in the Braavos as well. Evet arkadaşlar, burada da Braavos ekosistemin ilerleyen zamanda Starknet ekosistemi üzerinde herhangi bir ne gibi bir değişiklikler yapabilecek, ne gibi şeyler olacak? Şu anda bir duyuru var ve ne gibi şeyler olacak? Bunun hakkında bir soru sordum. You can go on, man. Yeah, so I think you probably know, people who use Starknet probably know that Braavos is very unique in the ecosystem. First, it's the only mobile wallet on Starknet, both for iOS and Android, as well as the browser extension that we have for all browsers. And we really took advantage of account abstraction, smart contract wallets that are native to Starknet, and introduced the hardware signer using of the mobile security chip to sign transaction, and the multi-signer using two devices to secure your accounts and sign transaction. So this is what we did so far. Maybe I will do a short pause and let you translate, and then we can discuss on what we are planning to do. Thank you so much. Evet arkadaşlar, yani Braavos ekosistemini, Starknet ekosistemini ayrı konuştuğum için ilk başta Motti bana teşekkür etti. Çünkü ilerleyen zamanda kendi cüzdanlarını Starknet ekosisteminin dışında farklı projelere de entegre edebileceğini söyledi. Ve şöyle de bir durum var. Şu anda iOS ve Android'de bilmiş olduğunuz üzere Braavos uygulamalarını çıkardı ve aynı zamanda browser extension, yani bu internet üzerinde de kurulumlarından çeşitli entegrasyonlar yapacaklarını söylediler bizlere. Thank you so much, Motti. Now, I also want to ask... So, do you want me just to continue the answer? Yeah, sure. I think it was done. Sorry. You can go on, man. Yeah, so that's what has been done so far. And this week we've launched something that we call the Starknet journey, with Starknet Pro Score that each and every user, each and every account on the network gets. This to help users to take the journey into Starknet and to know with which dApps it is worth to interact with, which dApps exist on the network, what is the status of the interaction with each and every dApp. Did you as a user, did you manage to interact with all dApps, how many interactions you did, etc. And all of this composes your Starknet Pro Score. This year you can access that on the main screen of your wallet. Click on the Pro Score and see all the stats. So this is a campaign that started, I think, yesterday or the day before yesterday, and it's really exciting because we see a lot of people that comes into the network. They don't know what to do, and this is really a guide that takes them forward. And in terms of future plans, we have some big plans in the future. Let's just say that it will be much easier to earn yield on your funds in the wallet in the very near future in Braavos. Thank you. Evet arkadaşlar, gelecekte Starknet'le ilgili bir yol haritası açıklanacakmış. Bu yol haritasında Braavos'ta bir ayarlama yapacakmış. Braavos cüzdanı Starknet yol haritası içerisinde çok kolay bir şekilde hesaplarını yönetebileceği şekilde bir güncelleme getirecekmiş ve bu güncelleme neticesinde neleri nasıl kontrol edebileceklerini herkes dedi yapabilecek dedi. Ve bunun neticesinde şöyle de bir şey var. Tabii yarın büyük bir duyuru yapılacak. Bunun heyecanı var ve bununla ilgili de Starknet ekosisteminin ilerleyen zamanda, yani Braavos'la birlikte güzel şeyler yapacağını söyledi. Tabii o kısım şu anda bizler için birer sır.
Thank you so much, Moti, for your explanations. And I also want to continue the other question here. I want to ask this because this is also coming to our community. In the future, will network bridging come to Braavos wallet in the Starknet ecosystem? Will you use the bridge into your wallet because there are so many test nets here? And the bridges are also important for the community. They are asking for the other test nets. Evet arkadaşlar, burada ilerleyen zamanda Braavos cüzdanı da köprüleme özelliği olacak mı? Yani farklı ağlara hani biliyorsunuz ki geçişler oluyor. Mesela yani Görli'den olabilir, bu Polygon'dan vesaire olabilir. Onları sordum. Şimdi onun cevabını alacağım. Yes, Motti, you can go on, man. Cool. So just to make sure that I understand the question, you are asking when bridges will be integrated to the Braavos wallet? Yeah, exactly. Yeah. So we know that bridging funds to the wallet cause a lot of friction, and currently we have 5 different options to on-ramp funds to the wallet. We have the canonical Stargate bridge. We have Orbiter. We have Banksa that you can use with credit card or bank transfers. Same goes to Ramp, and we have Layer Swap that you can swap with from any centralized exchange. But these all takes you to external site where you need to do the actual bridging. And indeed, one of our thinking is to reduce the friction here to make it much more easier, and we call it like one-click bridging funds. And this, I believe that this is something that will come in the upcoming quarter. So it will be much easier for users to onboard from the MetaMask wallet or from centralized exchange directly to Braavos with a click of a button. Thank you so much for your explanation. Evet arkadaşlar, yani şu anda 5 adet bridge'in olduğunu söyledi. Bunlar arasında Orbiter var dedi. Yani hani Starknet'in diğer bridge'lerinin olduğunu söyledi ve zaten hali hazırda bridge özelliği var. İlerleyen zamanda da bridge özellikleri Starknet Braavos Wallet üzerine gelebileceğinden bahsetti Motti bizlere ve yani gerçekten üzerinde çalışıyorlarmış. Bunların şu anda tam isimlerini ben sayamadım. Yani işte bunları saydı bize. 5 adet şeyi saydı. Daha fazla bridge özelliği var mı, gelecek mi diye sorduğumuzda bunları ilerleyen zamanda Starknet ekosisteminde daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Thank you so much. And I want to continue with the other question, and it's about the NFT collections, because there are so many NFT collections inside Starknet ecosystem, and we are also wondering about this. Do you have any NFT collections in the future in the Starknet ecosystem? Evet arkadaşlar, burada da kendilerine Starknet ekosistemi içerisinde NFT koleksiyonlarının ilerleyen zamanda olabileceğini sordum. Yani var mı diye soru sordum şu anda Braavos ekibine. Onun cevabını alacağım. Çünkü biliyorsunuz ki çok fazla NFT'ler var. Sizlerle de birlikte daha önce bir NFT GameFi projesi olan bir projeden de kesin olacak şekilde airdroplar almıştık. NFT'ler çok önemli. Var mı yok mu bunları sordum. Yes man, you can continue. Bird, do you want to take that, the Braavos NFT collection? Yeah, will you release after the mainnet? We are wondering about this. I mean, of course, the NFT are part of our community plan, community program, sorry. And what is interesting is we design it to make sure that every NFT will get an attribute in the future. So today we cannot disclose those attributes. We cannot explain what's going to be the interest or value, but it's something which is in our plan, yes. So I know that some of our community members ask which one are the best to collect, which one should we collect. Basically, it's all of them. The more, the merrier. Okay. Is there any rarity system in the future while you are making this, or the standard things, the NFTs in the first stage? It depends on the NFTs. For example, if you look at the shields have been used during one campaign, which lasts 2 weeks. So it was
2 weeks ago. Now it's finished. The idea of this one, it was, I mean, every NFT was linked to a certain action. So everyone who did, who fulfilled the condition or did the action that we plan with our partner, receives this NFT. Some of the NFT has like the helmet that we distribute in January are limited. So it's mean they have a sense of rarity. Also, not the NFT, but if we talk about the distinction role, like the OG role, we already communicate on the rarity of all of this role. So it's mean like the first level of OG, it's limited to 1,000, and we already distribute 925 of them, something like that. So there are still 75 OG level 1 left that we will distribute, of course, but for a very important and special occasion. Okey. Evet arkadaşlar, NFT'lerini sorduğumuz zaman evet şu anda zaten testnet içerisinde NFT'lerimiz var. İlerleyen zamanda da NFT'lerimiz olacak dendi. NFT'lerin rarite özelliği, yani işte nadirlik seviyeleri var mı? Bunlar olacak mı diye sorduğumda bu NFT koleksiyonumuza bağlı olarak gerçekleşecek dedi. Sadece tek bir NFT koleksiyonları olmayacakmış. Birden fazla NFT koleksiyonları olacakmış. Bu birden fazla olan NFT koleksiyonlarında rarity'ler var. Ve onun dışında NFT'lerden bağımsız olarak yani Bertrand'ın burada bize açıkladığı şu OG rollerinde rarity'ler var dedi. 2000 tane farklı rarity var dedi şu anda ilk kısım için dedi. Level 1 için dedi. İşte bu görevlerine bağlı olarak düştükçe seviyeleri sayısı da değişiyor dedi. Bunlara göre ilerleyen zamanda bizlere fırsatların olacağını da söyledi. Thank you so much, Bertrand. Now I want to also continue with the other questions. Why should people choose Braavos? What are the features about the Braavos, and what is the difference between other wallets and what is the advantages thing? Evet arkadaşlar, burada Braavos Wallet'ın diğer cüzdanlardan ilerleyen zamanda Starknet ekosisteminde ne gibi farklılıkları, ne gibi değişiklikleri olabileceğini sordum. Şimdi buna cevap verecekler. O neticede ben de sizlere cevabını vereceğim. And you can go on. So thank you for the question. I think that in terms of the Starknet ecosystem, Braavos was always in the forefront in bringing new things and new innovation, both to Starknet and to crypto at large. So things that we brought first to Starknet, I will start with the mundane things, with the simple things that exist in every wallet. We were the first to introduce NFTs in the wallet on Starknet. We were the first to introduce exchange in the wallet. We were the first to introduce mobile applications for Starknet, but that all exists in other chains as well. Wasn't on Starknet until Braavos came, but now it exists. I think that more interesting than that is the things that we brought to the world of crypto that simply do not exist in any other chain. And this is mainly the account abstraction security pyramid, the different layers of security, the fact that we have a seed signer, and on top of that we have a hardware signer, and on top of that we have a multi-signer. And the idea is basically to create a true multi-factor authentication to secure the user. And maybe I will explain. Let me know if you want to take a break and translate, but Okay. Evet arkadaşlar, ya diğer cüzdanlardan farklı olarak şu anda iOS ve Android'e giriş yaptıklarını söylemişti daha öncesinde zaten ve şu anda Starknet ekosistemi içerisinde değil, farklı ekosistem içerisinde de entegrasyonların olacağını söyledi Braavos Wallet ve şöyle bir şey söyledi. Biz kriptoyu şu anda bulunduğu konumdan daha farklı bir konuma getirmek istiyoruz. Bunun için belirli başlı çabalarımız var. Teknik ve gerekli donanımları bunun için kullanacağız. İlerleyen zamanda bunları göreceksiniz. Zaten halihazırda şu anda entegrasyonlara başladık ve ilk kısım için bizim yapmamız gerekenleri öncesindeki sorularda ben size söyledim. İlerleyen zamanda güncellemeler gelecek. Bu güncellemeler neticesinde biz devam edeceğiz dedi. Yes man, you can go on.
Yeah. So when we talk about authentication, there are three main types of authentication. There is something you know, which is usually a password, a text password or a PIN code or a pattern. There is something you have, which is usually a physical device. And there is something you are, which is some kind of biometric ID. It could be Face ID or fingerprint or retina, etc. And a good form of authentication comprises with at least two of these, like something you have and something you are, or something you know and something you have, and so forth. And this is what we brought to the crypto world, because if you think about that, everything in crypto today, even if you use a hardware wallet like Ledger, everything is basically based on something you know. Everything is based on these 12 to 24 words seed phrase. And this is considered to be the weakest form of security. And when we brought the hardware signer that used the mobile security chip to generate keys and to sign transaction authenticated by your Face ID or fingerprint, we actually brought through two-factor authentication to crypto, something you have, which is your mobile device, and something you are, which is your Face ID or fingerprint. Okay man. Evet, ilerleyen zamandaki güncellemelerde en önemli şeyin Authenticator sistemi, yani bu Google'daki Authenticator sisteminin olacağı ve KYC olacağından bahsetti. Bu KYC'de 3 aşamalı KYC olacakmış. Siz parmak izini göstererek Face ID'nizle ya da herhangi bir şekilde bir giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Şu anda kriptoyu farklı bir konuma getirmek istiyoruz. Ledger'ın yaptığında bile şu anda phrase word'lar geçerli. Yani 20 tane phrase word'u olan bir ortama giriyorsunuz. Böyle bir şeyi biz olmasını istemiyoruz. Kişiye özel olmasını istiyoruz. Cüzdanların ve korunaklı olmasını istiyoruz. O yüzden yapmış olduğumuz bu tanımlama işlemlerinde göz retinasını tanıma, yüz tanıma, parmak tanıma özellikleri gibi özelliklerin olacağını ilerleyen zamanda bunları göreceğimizi bizlere açıkladılar. Thank you so much. Now I want to continue with the last question because this is very interesting, and then we want to give the OG rules to the guys, and we also want to lottery after this. And then, is there any specific ideas in the Starknet ecosystem that you have got different between the other projects? Because this is so much projects inside now Starknet ecosystem in the testnet, but the wallets are very important because they are using you, and you should specific, and you are now in the token side, you are now in the wallet side, and if you have got any specific things in your ideas, could you please give us some details? Evet arkadaşlar, Starknet ekosistemi içerisinde cüzdanların çok önemli olduğunu ve aynı zamanda projelerden de farkının ne olduğunu sordum. Çünkü biliyorsunuz ki bir token planları varmış ve aynı zamanda birer wallet, yani cüzdan özellikleri var. Starknet ekosisteminde farkını hissettirecek ne gibi özellikler var? Bunları sordum. Yes, you can go on, man. Yeah, so I'm not sure that I completely understood the question. So you're talking about the different project and the interaction with wallets in the Starknet ecosystem? Maybe you can clarify? Yeah, because you have got your own tokens in the future, and you will be project, and you are now the wallet, but there is only the projects and only the wallets in the Starknet ecosystems. And what is your specific ideas why you are creating this? So why do we work on Starknet? That's the question? Yeah, exactly. You can also answer this. Okay, cool. So the main reason we work on Starknet because Starknet derives from Ethereum security and Ethereum decentralization, which is values that are significantly important to us. But Starknet has two main very valuable characteristics. The first one is the fact that transactions fees, gas fees are very low, and it will be even lower, which allows us to do very big computation and zip them, like making them very, very cheap.
So it allows us to do things that are economically nonsensible on Ethereum L1, for example, or on other blockchain. And the second thing that Starknet has account abstraction built into the protocol, which really enables smart contract wallets like Braavos. Okay, man. Thank you. Evet arkadaşlar, bu kısımda kendilerini diğer ekosistemlerden nasıl ayrıldığından bahsetti. Yani Starknet'i niçin seçtiğimizi açıklayayım. İlk başta onu bir söyleyeyim dedi. Tamam dedi. Ondan sonra yani gas fee'lerin şu anda diğer ekosistemlerde yüksek olduğunu ve gas fee'lerin herhangi bir şekilde çok fazla olmaması gerektiğini ve bu yüzden Starknet ekosistemini seçtiğini söyledi bizlere Motti. Bu şekilde bir açıklama yaptı. Thank you so much. Now we want to distribute the OG roles and then I want to ask the veteran to this. How can we give the Zilli? How can we give the Zilli rewards the experience? Do you have any ideas? How can we do the secret words? Maybe we can start with this. Let's start with that. Maybe you can translate peu à peu to make sure people understand what I would say. But one thing that Moti maybe didn't say, but I love to say that is Starknet, Braavos together, and all the concept of account abstraction and so on help us to create like a very smooth introduction for people who want to come in crypto. Evet, bu kısımda bize Starknet ve Braavos birlikte hareket ediyor, birlikte inşa ediyor ve bu şekilde ilerleyen zamanda ilerleyecek dedi Bertrand. Yes, I translate in this part. Perfect. So it's mean when you start your experience on Starknet with Braavos, it means that you have a fantastic wallet. 2, it means that today you can get some OG roll with you guys. Then it means that you can go on Zilli, and we are distributing some XP point from our community program. And the secret word from the mission today is on-ramp. So when you on-ramp funds in Starknet via the wallet. On-ramp you mean, right? On-ramp. Yeah, exactly. Correct. Evet arkadaşlar, şimdi krev görevi devam ediyor şu anda Braavos ekosisteminde. Şimdi ilk başta bir cüzdanız, daha sonra bir projeyi Starknet mainnet'e geçecek. İlk bizim şu anda gizli kelimemiz on-ramp dedi. Yani on-ramp şeklinde. Ben onu şu anda açıklamalara yazıyorum. Buradan bakabilirsiniz. İlk phrase word'ümüz bizim on-ramp arkadaşlar. Bu şekilde. So we have actually 2 more things for you guys. It means you are distributing OG roll today, but we have actually a campaign also in Zilli that if people complete the campaign, which is about, our pro score. Pro score is like if you interact with different protocol and so on with the wallet, you have the chance to win, to have second chance to become of OG of Braavos. Yes. Evet arkadaşlar, şu anda anlayabileceğiniz üzere OG rolleri için gerçekten bunun önemli olduğundan bahsetti ve şu anda ikinci secret word'ümüzde verecek. İlki 100 XP'likti, ikincisi 80 XP'li olacak. Yes, you can go on, Bertrand. And I have because I don't know, Moti, what you think, but we had a very good AMA today. It was really energetic, really fun to be with you guys. So I have an alpha for you and for tomorrow. You will give us tomorrow? A little information which can help your community. To prepare tomorrow, you will need a domain name. Domain name. You know what I mean? So a Braavos. I know the Starknet domain, right? Exactly. Yeah. Whoa. Now we opened 2 weeks ago in our wallet a feature to create a domain name for free. Oh. So if you want to be ready for tomorrow, create your account and create your domain name. Wow. Arkadaşlar, yarınki açıklama için kendi Braavos hesaplarınızı oluşturun ve domain alın diyor. Starknet domaini alın diyor.
Yani çok önemli bir şey olacak. Kesinlikle bunu yapın diyor. Şu anda canlı yayında olan herkes bunun haberini aldı. Lütfen bunu yapmayı unutmayın. Yes man, this is very interesting because you are giving the words and we are so much excited about this and now we are waiting for these words. Again, Alpe, I don't want to create false expectation. Again, okay. Tomorrow gonna be something very, very big. Oh. Okay. It's I think we are 18 different protocol collaborating to do what's happened tomorrow. It's under the supervision of Starknet, but it's not from Starknet. Is it okay? Yeah, we got it, man. You said in the live stream broadcast in the past because you said like this, but this is very interesting and yes, now I will explain. Evet arkadaşlar, Starknet ekosisteminden bağımsız olarak bu 18 adet projenin birlikte partner olabileceğini sanki duydum ben ama hani bu bir sır olarak gibi söyledi. Yarın 18 tane projenin birlikte olan partnerliği duyurulacakmış ve gerçekten çok çok büyük bir duyuru olduğunu söyledi Bertrand şu anda bize. Yeah man, you can continue. I think that's it. I can't tell you more. So again, on Geli, there is a secret mission. There is our ProScore campaign. There is a free domain name in the Braavos wallet. Be ready for tomorrow, 2 p.m. CET, which means 12 a.m. UTC. Now, okay, we also shared the links related to 12 p.m. 12 p.m. 12 p.m. Sorry. 12 p.m. for UTC? Yeah. Okay. Evet arkadaşlar. Lunchtime, basically. Yarın saat Türkiye saatiyle öğleden sonra 2 gibi Starknet ekosistemi hakkında çok büyük bir duyuru olacakmış. Şu anda 3 önemli şeyden bize bahsettiydi ki XP için Secret Word özelliği olan bu on-ramp, tabii birleşik olan on-ramp. Tekrardan yazayım, ben heyecandan onu ayrı yazmışım. Şöyle. Bu kelimeyi kullanarak şu an Geli'de bulunan görevinde XP elde edebiliyoruz. Bu XP çok önemli diyor. OG rolü ve işte bu hani size bahsetmiş olduğum rarity buna göre verilecek. Yarın Türkiye saatiyle öğleden sonra 2'de büyük bir duyuru olacak. Bu duyuru sırasında Braavos'un tabii vermiş olduğu bir haber var ve 18 tane büyük projenin birlikte şey yapma ihtimali var. Yani partner olma ihtimali ve buna bağlı da Starknet ekosisteminin dışında yapılacak büyük bir duyuru varmış. Yani Starknet ekosistemiyle alakalı değil, Starknet'le direkt alakalı değil dedi bize. Gerçekten bunlar çok güzel bilgiler. Thank you so much man. This is very useful for our community and they are know about this and they will move on the Starknet ecosystem right now as well. And now we also want to share 10 OG roles right now to our community and I also want to select them and I will send to you in the Discord and I will take their news. Evet arkadaşlar, şu andan itibaren yorumlar kısmına ilk 10 kişi kendi Discord ismini yazan 10 kişiye OG rolü verilecek. We will take 10 people to OG role. Right now the first 10 people and then I will give the names to you and we can end this and we can also end everything. And do you have any additions for us for this live stream broadcast, man? No, I think I said it all. This is very crazy because we just heard about you and this is very interesting because we don't know about the partnership details of the something from any site, but this is secret also, but it's inside the live stream broadcast. And thank you so much for your explanation. And I think there is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, 10 kişi şu anda belirlendi. 10 kişinin isimlerini ben alıp şu anda Starknet ekosistemindeki Braavos ekibine vereceğim. Şu anda canlı yayınımız bitti. Yes man, this live stream broadcast has been and thank you so much for your participation.
And we will end this live stream broadcast if you haven't got any additionals. Thank you so much for your participation. Evet arkadaşlar, canlı yayınımız burada bitti. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler. Thank you. It was a pleasure being here. Thank you, man. Thank you. Everyone. Thank you, Alper. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye.